ডান। আচ্ছা এক্সেলে তো অনেক করে শিটস আছে, হ্যাঁ। করে শিটস কপি করতে হবে? না, একটা এক্সেল ফাইলটাই, খালি Excel এক্সেল file. ফাইলটা, জাস্ট ক্লোজ দ্য ফাইল, হুম। কপি ইট অ্যান্ড পেস্ট ইট ইন ইউর ফোল্ডার। ঠিক আছে, ডান। আচ্ছা, এবার ওপেন করলে আমরা এরকম একটা ফাইল দেখতে পাবো, তাই তো? তো এই ফাইল, এখানে যখন অনেকগুলো শীট আছে, তো আমরা শীট গুলো কি করে দেখবো আর কি কি শীট আছে? কি করে লিঙ্ক করবো? আই ওয়ান্ট টু নো হাউ মেনি শীটস আর লাইক দিস, বা আমি একটা লিস্ট অফ শীটস দেখতে চাই। একটা হয় কি, আমাকে এখানে এরকম এই 3 ডটস করে করে বারবার, ইটস পেইনফুল। যদি মানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ শীটস দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ ইন আ ফাইল 255। 255 এই যে নাম্বারটা, এটা ওই আমরা 2 to the power of 8 বোধহয়, না? 2 2 4 8 এই ওরকম করে যেটা হয়, ওই রকম ওই 256 হয়। তো 256 minus 1 whole file, তো ইটস 255। 255 sheets you can have in a Excel file. Now, how do you see the complete list? কারণ 255 কারণ তো এরকম স্ক্রল করে করে দেখা সম্ভব নয়। What you can do is, এই যে এখানে একটা রাইট অ্যারো রয়েছে না, এই যে সাইডে, লেফট হ্যান্ড সাইডে রাইট অ্যারো, রাইট ক্লিক অন ইট। So you will get the complete list. যে আমার যতগুলো শীট আছে, ইউ ক্যান স্ক্রোল আপ, যেখানে যাওয়ার ওখানে যেটার উপরে ক্লিক করব, ওকে করব, ও ওই শীটে চলে যাবে। ও ডিফল্ট এই ন্যাভিগেশনটা দেয়, ঠিক আছে? এছাড়া আমরা যেটা করেছি এখানে, আমরা এরকম ভাবে এইগুলো ম্যানুয়ালি আমরা করেছি, যে এটাকে বলে লিঙ্ক বা হাইপার লিঙ্ক। যে আমি এরকম সেল রেফারেন্সিং এ যাচ্ছি, আবার ফাইলে গিয়ে যে ব্যাক ক্লিক করছি, ইট ইজ কামিং ব্যাক। এই যে যেটা টপিকটা, এটাই ক্লিক করলে ওই ট্যাবে চলে যাচ্ছে। আবার ওপরে একটা ব্যাক বলে বাটন আছে, ব্যাক বাটনটায় ক্লিক করলে এখানে চলে। ঠিক আছে, আচ্ছা। এখানে রেফারেন্স ইজ নট ভ্যালিড দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে ওইটা বোধহয় হয়তো মুভ করে গেছে। ইন কেস ইট ইজ নট ওয়ার্কিং, হাউ ইউ ক্যান ফিক্স ইট ইজ, এইটায় গেলাম, এই সেলটায়, তোমার ওখানে কাজ করছে? ঠিক আছে, এইখানে গিয়ে ইনসার্ট হাইপার লিঙ্ক বা লিঙ্ক থাকবে, ঠিক আছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য ভার্সন অফ এক্সেল। এই লিঙ্কে ক্লিক করে ও তখন অপশনস দেবে, প্লেস ইন দিস ডকুমেন্ট। তো আমি যে শীটে যেতে চাইছি, সেই শীটের নামটা আমি এখান থেকে দেখতে পাবো। আমি সেই শীটের ওপরে ক্লিক করে ওকে করে দেবো, দেন দ্য লিঙ্ক শুড ওয়ার্ক। হচ্ছে? হ্যাঁ, হাইপার লিঙ্ক। না ওটা, হ্যাঁ শীটটা, না ওটা ব্ল্যাঙ্ক সেলে ক্লিক করা রয়েছে ওটা। আচ্ছা, আমি এখন সেল রেফারেন্স করলাম। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে। এবার হ্যাঁ, হাইপার লিঙ্ক করলাম। হ্যাঁ, ওপরে গিয়ে সেল রেফারেন্সিং এ ক্লিক করে ওকে। হ্যাঁ, আবার ব্যাক ক্লিক করলে ইট শুড কাম ব্যাক টু দা ব্যাকটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। ও আচ্ছা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এই যে ব্যাকটা তো আমার প্রতিটা শীটে দরকার, কারেক্ট? আই ক্যান ডু দ্য সেম থিং। তো আমি কি করতে পারি, একটা কোনো শীটে এরকম ব্যাক কথাটা লিখে দেবো, ঠিক আছে? লিখে আই ক্যান মেক আ কপি করে, এই যে বাকি শীট গুলো আছে, আমি এরকম কন্ট্রোল টিপে রেখে মাল্টিপল শীটস ক্লিক করতে পারি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আর রাইট ক্লিক করলেও আমি সিলেক্ট অল শীটস পারি।
সিলেক্ট অল শিটস এ গিয়ে কি করব, টপ যে রোটা আছে এইখানে আমি যদি এটা পেস্ট করে দিই, ব্যাকটা প্রতিটা শিটে সেম প্লেসে পেস্ট হয়ে যাবে। ওদের যে কোনো একটা শিটে গিয়ে ব্যাক মানে কন্ট্রোল প্রেস করে যে কোনো শিটে করলে সবে পেস্ট হ্যাঁ, সবগুলো কিন্তু ওই সিলেক্ট অল শিটস করতে হবে। আচ্ছা দেন অর ইউ ক্যান ডু কন্ট্রোল। এবার কন্ট্রোল অনেকগুলো শিট হলে কন্ট্রোলটা একটু তখন পেনফুল হয়ে যায় ম্যানুয়ালি করা। সো ইউ ক্যান রাইট ক্লিক অ্যান্ড ডু সিলেক্ট অল শিটস। এটা সিম্পল ওয়ে। আর এবার এই ব্যাকটা কাজ করবে। You can try it out. ব্যাক লিখলাম, টাইপ করতে হবে তো? হ্যাঁ, ব্যাক একটাতে খালি টাইপ করব, করে ওই আমি যেখানে ব্যাকটা নিয়ে যেতে চাইছি তার একটা হাইপার লিঙ্ক বানিয়ে দেবো। এটাকে হাইপারলিংক করব। হাইপার লিঙ্ক করে দেবো, হ্যাঁ, দিয়ে ওই সামারি শিট একদম উপরে আছে। সামারি শিট করে নিলাম। ওকে, এবার নাও এটাকে ক্লিক অন ব্যাক এন্ড সি whether it's working or not. Always check. হ্যাঁ, কাজ করছে, আবার গো ব্যাক টু দ্যাট। হ্যাঁ, কপি, ওইটাই ক্লিক করে, হ্যাঁ ক্লিক ওটা করে, click করে হ্যাঁ copy। কপি করে ওইখানে শিটে রাইট ক্লিক। সিলেক্ট অল শিটস। হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ সবগুলো হোয়াইট হয়ে গেল শিট, তার মানে সিলেক্টেড। পাশের সেলে গিয়ে পেস্ট, বা পাশের সেলটা একদম। পাশের সেলটা আছে, হ্যাঁ, পাশের সেলে কি হচ্ছে না, পেস্ট ডিসেবলড রয়েছে, তাহলে বোধহয় কপিটা সরে গেছে। হ্যাঁ, কপিটা না, ওইটাতে না, জাস্ট ডু ইয়োর কিবোর্ড, নাহলে ওই ক্লিক করলেই ও ব্যাক চলে যাবে বারবার। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, কন্ট্রোল সি। হ্যাঁ, এবার সিলেক্ট অল। ও আবার দাঁড়ান, সিলেক্ট অল করে নিলাম। হ্যাঁ, নেক্সট কন্ট্রোল, ওই আমার কপিটা চলে গেছে। আচ্ছা, কন্ট্রোল সি হ্যাঁ, করছি। হচ্ছে। ফার্স্ট আমি কি করলাম, এখানে একবার লিখে নিলাম ম্যানুয়ালি, ঠিক আছে। এবার এইটার উপরে ক্লিক করে কপি করে নিলাম। কপি করলে এরকম ডান্সিং লাইটসটা হয়ে যাবে, হলো। নাও এইখানে গিয়ে রাইট ক্লিক করে সিলেক্ট অল শিটস, হলো, হোয়াইট হয়ে গেল। এবার এর পাশের সেলে গিয়ে পেস্ট করে দিই, কন্ট্রোল ভি তো? কন্ট্রোল ভি, একদম ওর উপরে ক্লিক করেই সাথে সাথে কন্ট্রোল ভি পাশের সেলে। আমি একবার এটা ডিলিট করছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার ব্যাক লিখছি। হ্যাঁ, ব্যাক, ব্যাক, ঠিক আছে, এটাকে হাইপারলিংক করলাম। সামারি শিট, কন্ট্রোল সি, রাইট ক্লিক ওই কন্ট্রোল এটাতে, এইখানে শিট। হ্যাঁ, রাইট সিলেক্ট অল শিট, পাশের সেলে গিয়ে কন্ট্রোল ভি। এখানে কি পেজটা হচ্ছে না? হচ্ছে না, do that back again. ব্যাক And back a hyperlink, insert hyperlink, আমি ব্যাক লিখছি। হ্যাঁ back hyperlink, ঠিক আছে। হ্যাঁ, go to place in this document, একদম উপরে go to summary sheet. Okay, now your back is working. Click on this. No, just click and check first. It's working now. Cell referencing, এখানে চলে এলাম, তাহলে না, ডোন্ট ক্লিক। হ্যাঁ, এটাতে কি কি এটা দিয়ে কি দিয়ে রাইট কি, এই রাইট অ্যারোটা না, এই যে রাইট অ্যারো। হ্যাঁ, গো টু দিস ওয়ান, V1, এই যে উপরে V1 ব্যাক যেখানে লেখা, গো টু দ্যাট সেল। হ্যাঁ, কন্ট্রোল সি। হ্যাঁ, নাও go to the next select all sheets, আর পাশের সেলে ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি।
হচ্ছে আপনার কপি তো এলো, পেস্ট হয়েছে পেস্টও হলো। এখানে বারবার Control C করুন। ও আচ্ছা নর্মাল আছে Control C আছে বুঝছে এই পেজটাতে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে। ও বেশ এই হাইপার লিঙ্কটাকে ডিলিট করতে হলে, আনলিঙ্ক করতে হলে কি করতে হবে? রাইট ক্লিক করে রিমুভ হাইপারলিংক ও একটা সেলই সিলেক্টেড ছিল সেই জন্য সিলেক্ট অল শিটস এটা সিলেক্ট আরেকটা জায়গায় ক্লিক করে দিলেই ওটা ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে দিস ইজ কন্ট্রোল সি সিলেক্ট অল শিটস এটা চলে গেল কন্ট্রোল সি এটা চলে গেল let's try this one এটা বলা আছে কন্ট্রোল সি শিটস এটা চলে যাচ্ছে আপনার হলো কি হচ্ছে না দেখুন স্যার, আমি করছি এখানে হ্যাঁ। ব্যাক, এটা তো হ্যাঁ। অলরেডি হাইপার লিঙ্ক দেখা না ঠিক আছে পরেরটা পরের সেলটা ওটা হ্যাঁ পরের পাশের সেলে ব্যাক আমি নিচ্ছি ব্যাক। হ্যাঁ। এটাকে হ্যাঁ আমি কি করলাম, এটাকে হাইপার লিঙ্ক হাইপার করলাম, লিংক হাইপার লিঙ্ক করলাম আমার এই শিটের সাথে। নাও আই কপি কপি, কপি করলাম। এবার আমি পরের সেলে গেলাম। না ক্লিক নয় ক্লিক করলে হ্যাঁ ওই পাশের Select all sheets. সিলেক্ট অল শিটস এবার আমি এখানে চলে এলাম। ও এখানে না ওই ব্যাকের এটা সরে গেছে দেখুন সেল রেফারেন্সিং এ যান এই সেল রেফারেন্সিং শিটটাই যান ব্যাকের ওই যে ডান্সিং লাইটটা ছিল না ওটা চলে ওটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ওইটা আচ্ছা একবার কপি করুন তো ঠিক আছে লেটস ট্রাই দিস কপি ইট ওয়ান্স अगेन কপি, ওইটা আছে পাশের শিটটাই যান না একটা কাজ করুন পাশের শিটটাই যান আচ্ছা এবার রাইট ক্লিক করে সিলেক্ট অল শিটস করুন তো এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ, কন্ট্রোল ভি করুন এবার কন্ট্রোল ভি। এটা সরে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি
ওই যে রেফারেন্সে ওই যে ব্যাকের এটা না, এবার আরেকবার করুন তো। হ্যাঁ, ওটা কপি করুন, কন্ট্রোল সি। হ্যাঁ, এবার রাইট ক্লিক করে সিলেক্ট অল শিটস। ওই যে ডান্সিং এটা চলে গেল না, মানে কপির অপশনটা ওখানে চলে থেকে গেল, চলে যায়। ওইটা সরে যাচ্ছে। আরেকবার করুন তো, কন্ট্রোল সি। ডিসিলেক্ট করে নিন, ডিসিলেক্ট করুন। কন্ট্রোল সি করলাম। হ্যাঁ, রাইট ক্লিক। আচ্ছা, এটা তো অলরেডি সিলেক্টেডই আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা কি একটা হতে পারে, এটা কি না, এটা সেলের রেফারেন্সে না, এটা আসলে স্টেটটার জন্য হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আই উইল কাম ব্যাক টু দিস। ঠিক আছে, তো আমরা দেখলাম লিস্ট অফ শিটস, ঠিক আছে। আচ্ছা, এক্সেল এর কোন ভার্সন আমরা ইউজ করছি, হাউ ডু উই নো? উই গো টু ফাইল, ডিপেন্ডিং অন দ্য ভার্সন এখানে অপশনস থাকবে বা মোরে গিয়ে অ্যাকাউন্ট থাকবে। ফাইল অপশন না, এইখানে ফাইল, হ্যাঁ ফাইল হ্যাঁ, অ্যাকাউন্ট, হ্যাঁ, নয় এখানে মোরে গিয়ে এই মোরে গিয়ে অ্যাকাউন্ট থাকবে, নয় ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্ট থাকবে, ওটা ভার্সনের উপরে ডিপেন্ড করছে। সো ইট টেলস ইউ দ্য ভার্সন, ঠিক আছে না? আচ্ছা, ইচ এক্সেল দ্যাট উই হ্যাভ, যে ফাইলটাকে আমরা কি বলি, নামটা কি বলি? ওয়ার্কবুক। ওয়ার্কবুকটা হচ্ছে যেটা আমাদের এক্সেল ফাইল। এক্সেল ফাইলের এক্সটেনশন কি হয়? ডট এক্সএলএস এক্স, এক্সেল এস এক্স। এক্সটা যেটা অ্যাড হয়েছে এটা 2010 এর পরে অ্যাড হয়েছে। ইট মিনস এক্সএমএল। এক্সএমএল করার পরে এখন এক্সেল থেকে ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি মেক আ পিডিএফ। So the interchangeability from one software to another software has become easy. আগে কি হতো, সেই আমরা অনলাইন গিয়ে কোনো একটা সাইটে আপলোড করলাম বা প্রিন্ট করলাম, একটু পেনফুল ছিল। এখন এটা ডাইরেক্ট হয়ে যায়। পুরোনো ফাইল যেগুলো আছে দোজ রিমেইন অ্যাজ ডট এক্সএলএস, এক্সএলএস, ঠিক আছে। এবার ফাইল সেভ অ্যাজ করলে নতুন সিস্টেমে নতুন ভার্সনে গিয়ে ফাইল সেভ অ্যাজ করলে অপশন দেয় এক্সএলএস এক্সে নিয়ে যাওয়ার, ঠিক আছে। ওয়ার্কবুকের ভেতরে কি থাকে, যে মাল্টিপল ওয়ার্কশিটস, রাইট? হাউ মেনি? উই সেড 255। একটা ওয়ার্কশিটের ভেতরে কলামস থাকে আর রোজ থাকে, রাইট? কলামস, রোজ। হাউ মেনি রোজ approximately? 10,48,000. And if you scroll down, control shift, if you do this control shift down arrow, you will go to the last row, 10,48,576. ঠিক আছে, 10,48,000. Let's keep it like this, ঠিক আছে। How many columns? এখনো হয়নি, around 17,000, let's say. ওই এ এ এ বি করে হয়তো এ বি সি ডি জি হয়ে যাওয়ার পর, জেড হয়ে যাওয়ার পরে, তো তখন এটা এ হয়ে যায়। আচ্ছা, কলাম এন্ড রোজ এর ইন্টারসেকশনটাকে আমরা কি বলছি? সেল। ইচ সেল হ্যাজ অ্যান অ্যাড্রেস। অ্যাড্রেস মানে তার একটা নাম। ওয়্যার ইজ দ্য অ্যাড্রেস শোন? কোথায় দেখায়? ওই উপরে এই যে কর্নারটায়, এই যে C9, মানে হচ্ছে এই সেলটা সি কলাম, 9 is the row number. Every cell has a number. Now let's do some basic adding in Excel. Let's say I have 10, 20, 30, 40. What is the easiest way to do a sum here? হ্যাঁ, ওটাকে কি বলে? অটো সাম। অটো সাম। এই যে এখানে সামেশন সাইন আছে, আমি এই নাম্বারস গুলো নিচে গিয়ে করতে পারি, অথবা আমি নাম্বারস গুলোকে সিলেক্ট করে করতে পারি। সো লেটস ট্রাই বোথ ওয়েজ। এইগুলোকে সিলেক্ট করলাম, অটো সাম দিলাম, ও অটোমেটিক্যালি এখানে সাম দিয়ে দিল। সাম অফ হোয়াট? সাম অফ H2
টু H5 এটা যদি ডাবল ক্লিক করি ও তখন হাইলাইট করে দেয় যে কোন সেল থেকে কোন সেল ও অ্যাড করছে। নেক্সট আরেকটা হচ্ছে আমি যদি এখানে 10 লেটস সে 15 25 35 করি করে আই ক্যান ডু দ্য অটো সাম অলসো। নিচে নিয়ে গিয়ে ও যে ইমিডিয়েট নাম্বারস গুলো আছে ও সেইগুলো সেন্স করে অটো সাম করে দেয়। ক্লিয়ার? 25, 31, হ্যাঁ। আচ্ছা এবার আমার এখানে দেখা যাক, এখানে আমি কিছু নাম্বারস লিখলাম আবার 20 30 40 50। আমি যদি এইটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিই আনসার কত হবে? 20, 30, 40, 50, 140. What do you think? Sure. Okay. Now we have this 20 30, we have now if I copy and paste, what will be the answer? Error. হবে না। আচ্ছা। Latest Excel is smart enough to figure out there are only numbers and it has to add only numbers. Earlier versions, you are right, earlier versions used to give an error, value error, num error, এরকম টাইপ অফ এরর্স। লেটেস্ট সেকশন নাম্বার থেকে পিক করে। হ্যাঁ ও খালি নাম্বারস গুলোকে অ্যাড করে নেয়। আচ্ছা এখানে let's say I have some numbers, I do a auto sum here. আমি যদি অটো সাম করি কি রেজাল্ট আসবে? এই সেলগুলোকে অ্যাড করবে, অটোমেটিক নিয়ে নেবে। অটোমেটিক নিয়ে নেবে। আচ্ছা এবার আমি কপি করলাম, এখানে কত আনসার আসবে? 105. এখানে কত আনসার আসবে? 365. শিওর? না, 170. 65. ওইটাতে নিব। What it is doing, this is called as referential reference, যে absolute referencing and referential referencing, আচ্ছা। relative referencing, sorry, relative referencing and absolute referencing. Relative referencing মানে আমি ও সাম যখন ওকে দিয়েছি ও করেছে হচ্ছে H2 to K2, আমি যখন কপি করে নিচে যাব ও তখন কি করবে এইটারই ও নিচে জিনিসগুলো করে দেবে H6 to K6, মানে আমি ওপরেরটা যদি কপি করি। ওপরেরটা যদি ক্লিয়ার? হ্যাঁ। আচ্ছা এবার আমি যদি এইটাকে কপি করলাম এইখানে যদি পেস্ট করি কি আনসার আসবে? ওই রোতে যত আছে লাইক 365 প্লাস 365 না? হ্যাঁ দুটো অ্যাড করে দেবেন। শিওর? হ্যাঁ কি মনে হয়? আমি যদি কপি করি বলছি। হ্যাঁ। হুম তাই তো। Correct. হ্যাঁ। Why? Why did you expect that? See how Excel thinks. Excel কি think করছে 365 was what? Sum of these 4 cells. হ্যাঁ I move 2 cell to the right. তাহলে ও সামটাও দুটো সেল টু দ্য রাইট চলে আসবে। আচ্ছা Now see what is happening. Understood? It will not do that entire thing. It will only do those cell referencing. ও সেলে যা থাকবে ও নিয়ে নেবে, but it has moved 2 cells to the right, so it will move the sum values also 2 cells to the right. Clear? আচ্ছা এবার now it might happen, এবার কি হচ্ছে আমি যদি এটাকে কপি করে নিচে নিয়ে আসি কি রেজাল্ট হবে?
আমি যদি কপি করে নিচে নিয়ে আসি, 0 রাইট, 0 হয়ে যাবে। কারণ কি, দিস সেলস ডোন্ট হ্যাভ এ ভ্যালু। এবার যেই মোমেন্ট আই এন্টার সাম ভ্যালু হিয়ার, ও ওখানে অ্যাড করতে থাকবে। Correct? This is how normal Excel works. Now suppose due to some reason you want this 415, আমি copy করব, but wherever I put it, it should always be 415. How can you do that? I want to copy it. Same cell references will be there. So wherever I am pasting it, it should always be 415. It should always refer to K6 to N6, which is the sum. That is fixed, you have to fix that cell. How will you fix it? Dollar. With a dollar sign. 84. That is called as absolute reference. Okay. When you fix it up, that is called Absolute. and normal এটাকে বলতে Relative. relative cell. Relative cell referencing কি হচ্ছে, আমি যদি সেলটা আপ এন্ড ডাউন করি, ওর রেফারেন্সটাও মুভ করবে। আর আমি যদি অ্যাবসলিউট রেফারেন্সিং করি, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, if I put a dollar before K, it will fix the column K. If I put a dollar before 6, it will fix the row 6. আমি কি করতে পারি, এই যে ফাংশন কি আছে F4, I can use the function key F4. একবার ইউজ করলে দুটো ডলার চলে আসবে, সেকেন্ড টাইম ইউজ করলে একটা 6 এর আগে ডলার থাকবে, থার্ড টাইম ইউজ করলে কে এর আগে ডলার থাকবে, আর এটাতে ব্যাক টু নর্মাল। হ্যাঁ, আমি প্রথমে ফাংশন কি F4 করলাম, তাহলে এলো ডলার কে ডলার 6, তারপরে আমি করলাম কে ডলার 6, মানে 6th রো ইজ ফিক্সড, কে কলামটা উইল মুভ, রিলেটিভ হয়ে গেল, কে ইজ রিলেটিভ, রো ইজ ফিক্সড। আবার F4 করলাম, এবার কেটা ফিক্স হয়ে গেল, রোটা রিলেটিভ হয়ে গেল। আবার যদি F4 করি, ইট ইজ ব্যাক টু দ্য সেম থিং, পুরনো। এটা ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার আমি দুটোতেই এরকম করলাম, করে নাও সি হোয়াট হ্যাপেন্স। আমি যেখানেই কপি করব, আই পেস্ট ইট 415, I come here 415, wherever I want to paste it, it will always refer to K6 to N6. See here. ঠিক আছে? And when আমরা অনেক সময় আমাদের কেউ এক্সেল পাঠিয়েছে, আমরা চেষ্টা করি, আচ্ছা এখানে কি, কোথায় কোথায় কোন সেল রেফারেন্স, রাইট? একটা ইজি ওয়ে দেখাচ্ছি। ফর্মুলাতে গিয়ে there is something called as trace dependence, trace precedence. If you do trace dependent, see what happens. It is telling you from where it is picking it up. আমি ওই 415 এটাকে ক্লিক করে যদি প্রেসিডেন্স করি, প্রিসিডেন্টস মানে হচ্ছে কোথা থেকে আসছে, ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে কোথায় ইউজ হচ্ছে। লাইক গ্র্যান্ডফাদার, গ্র্যান্ডচাইল্ড আমরা বলি না, সেরকমটাই। গ্র্যান্ডফাদার, ফাদার, চাইল্ড, সেরকম। তো আমি যদি এইখানে গিয়ে এবার দেখি ট্রেস ডিপেন্ডেন্টস, যেখানে যেখানে ইউজ হয়েছে ও আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। নাইস ওয়ে না? ভেরি ইজি। নাহলে আমাদের না সবসময় হান্ট করতে, আচ্ছা এটা H3, K3, ট্রেস প্রেসিডেন্স মানে কোথা থেকে কোথা থেকে এলো, আর ট্রেস ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে এটা কোথা থেকে ইউজ হলো। আর আমার দেখা হয়ে গেল, I can remove the arrows. Sure. Precedence মানে হচ্ছে কোথা থেকে আসছে, ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে কোথায় ইউজ হচ্ছে। লাইক আমরা বলি না প্রিডিসেসর, উত্তরসূরি, পূর্বসূরি, রাইট, লাইক দ্যাট। তো গ্র্যান্ডফাদার হচ্ছে মাই প্রিডিসেসর, I am the successor of my father, like that. Okay, so I do trace precedence
এখানে দেখিয়ে দিলাম একটু ওই অনেক সময় একটু প্রেসিডেন্ট ডিপেন্ডেন্টসে কনফিউশন থাকে সো ইউ ক্যান প্রেস বোথ এন্ড সি একটা না একটা তো কাজ করবেই বাট দেয়ার হ্যাজ টু বি আ ফর্মুলা দেয়ার হ্যাঁ নর্মাল সেলে ওয়ার্ক করবে না বাট ইফ ইউ জাস্ট গো হিয়ার লাইক দিস দেয়ার ইজ আ ফর্মুলা President মানে কোত্থেকে এলো আর হ্যাঁ। ডিপেন্ডেন্ট মানে আমাকে কোথায় কোথায় আমি গেলাম কোথায় ইউ Use হলো। নাও সি very easy way to make out remove the arrows acha now with this knowledge we'll do some practices here see there is a cell referencing if you go এই up arrow টাকে সরাবো কিভাবে? remove arrow ওই যে ওখানে ট্রেস নিচে আছে হ্যাঁ remove arrow আচ্ছা নরমালি আমরা যখন এখানে এইটা যদি ইনকাম পার্সেন্ট করতে হয় আমরা কি করব ইনকাম পার্সেন্ট অফ দিস ইনকাম ডিভাইডেড বাই দ্য টোটাল তাই তো I'll go equal to this income divided by this তাহলে আমি পার্সেন্টেজ পেয়ে যাব now I want to do the remaining how will you do it রিমেনিং ওই কর্নারে গিয়ে ডাবল ক্লিক করে দেবো সেল আচ্ছা করুন do it পার্সেন্টেজ না, দরকার নেই ওটা ওই পড়া হয়েছে হয়নি এরর এসছে আচ্ছা এবার কেন এররটা এলো what did we do we dragged it correct এই এররটা এসছে সবাই why is that error coming if you click on this double click and see what has happened what were you intending U4 আচ্ছা this one has to be fixed your 20,000 you have to divide it by 20,000 না তার মানে কি আমার সেল রেফারেন্সটা has to be fixed কাকে ফিক্স করব D10 কে ফিক্স করব কোথায় ফিক্স করব in the very first one clear in the very first one I'll fix it তার জন্য আমি এই D10 এ গিয়ে খালি D10 এ F4 মেরে দেব এন্টার ড্র্যাগ করলাম পারফেক্ট আর ডাবল ক্লিক করলেও চলে আসবে enter mere then go back and this is the reason we need relative referencing and absolute referencing হয়েছে আরেকবার ওকে what did we do আমরা এখানে 15% যখন ক্যালকুলেট করেছিলাম our calculation was 3000 divided by 20,000 correct এবার আমি যখন করছি কি দেখছি যখন ড্র্যাগ করছি তখন দেখতে পাচ্ছি 20,000 টা নিচে চলে আসছে 4,000 is correct next টা 4750 divided by 20,000 হওয়া উচিত কিন্তু আমি যদি ডলার সাইন ইউজ না করি ও কি করছে D3 টা D4 করে দিচ্ছে আর D10 টা D11 করে দিচ্ছে I don't want D11 I want it to remain D10 সেটার জন্য আমি কি করব এই D10 এর আগে পিছে একটা ডলার নেব ক্লিয়ার করে I'll just drag it বা কপি পেস্টও করতে পারি সেম থিং will happen हुआ क्लियर हुआ गुड अभी next see there is that item thing and here GST is there 18.36 আমার এখানে GST অ্যামাউন্টটা বার করতে হবে
So what I will do, equal to this into 18.36. আর বাকি কোনো জিএসটিও ক্যালকুলেট করতে গেলে ড্র্যাগ করতে হবে, কিন্তু ড্র্যাগ করবার আগে আমাকে কাকে ফিক্স করতে হবে? 18% কে fix করতে হবে। কারেক্ট, তো Very good. হুম। 4 H4 কে H3 অ্যাকচুয়ালি এটা, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ H3 H3, এখানে ক্লিক করলে আমি দেখতে পাবো H3 কে ফিক্স করতে হবে। So I have to use the dollar sign there. And then I can drag it. হয়েছে? কেন? আচ্ছা হচ্ছে, ঠিক আছে, ট্রাই। ঠিক করলাম, প্লেস ইনটু ফিক্স 1 এলো, ওটা বোধহয় রাউন্ডিং হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। What you can do is, এই যে নাম্বারটা আছে না, এখানে জাস্ট 4 দিয়েছে, make it 40 না, or make it 40, ওই যে যেটা 4 আছে না, make it 40 নাম্বারটা, হ্যাঁ তাহলে একটু লার্জ নাম্বার আসবে, then it will be better. ঠিক আছে, এটা দিস ইনটু দিস, হ্যাঁ এবার B14, B14 টাকে ফিক্স করব, হুম এটা F4, right. এই নাম্বারটা একটু বাড়িয়ে নিলে you will get a decent number. ইউনিট কস্টটা যেরকম এখানে বাড়িয়ে নিয়েছি 10.19 করে দিয়েছি, আর এটা নাম্বারটা 40 করে দিয়েছি, সো আই গেট 407, তাহলে একটা ডিসেন্ট নাম্বার পাবো জিএসটি তে আর কি, নাহলে ডেসিমালসে পাবো। ক্লিয়ার? এইগুলো যখন ক্যালকুলেশনস গুলো হয় তখন হ্যাঁ। অটোমেটিক্যালি এই সেলগুলো নাম্বার হয়ে যায়, না আমি বলে দিচ্ছি, এই ওইটাই কনফিউশনটা মনে হয়। বলে দিই। এইটা কি হচ্ছে? এটা হ্যাঁ, ठीक है, you are doing copy paste. You can do a better way. This one, see this, if I just do this, F4, and then I select this. Okay, then what? Control D means control down. So whatever is in that cell, that will get copied. So it will copy that formula, but it will move the cell reference also. Rather than doing individual copy paste, this is an easier, faster way of doing it. We'll do the fill in a few minutes, then I will explain that. Now, by default, what happens? By default, each cell is of type general. আচ্ছা, Generally, you can switch to the type of format you need. It can be a number, it can be a currency, it can be like accounting, date, percentage.
Okay, like in this case, if you see here, by default, we had it as percentage. That's why it was coming. Now, if I select all this and move it from percentage to number, it will basically divide it by 100. Percentage, what it does, multiplies it by 100. Number will divide it opposite, right? Number will be a pure number. If I want, now they said income percent. So I must convert it into percent. I'll click here. I'll do percentage. So it will convert. Now, another way out is I can click on this small arrow here. I get a option. This number tab is there. I can go and choose anything here. Lot of times you will find that with the dollar sign as well. For example, this is the, let's say it's in dollar. So I will go to accounting and I will like currency by accounting. But calculation আমি করতে পারবো plus minus Ever now see, if I do an auto sum on this, it will give me a result. Vis-a-vis, if I do this, okay, and then if I do an auto sum, it will return 0. Why? Because these two are recognized as alphanumeric general. But if I use it with my accounting বা currency, it will do the math for me. ও তখন কি করে এই নাম্বারটাকে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ করে না, ও জাস্ট ডিসপ্লেটাকে চেঞ্জ করে দেয়। কিন্তু এইখানে ও কি করছে, ও নাম্বারের আগে আমি তো ম্যানুয়ালি রুপিস লিখেছি। হ্যাঁ, this is them. Got it? Okay, let me show you something first. We have a YouTube channel where you will find lot of recordings, lot of information which you are free to use. You go to youtube.com, you can open your phone. These are not connected. Go to search for palium skills. Got it? You will see the symbol like this. Mila? So if you subscribe to that, whenever there are new recordings, like after this class will be, you will see when you go to view your channel, you will see playlist. Under that, you will find there is a section for Excel. Like Excel shorts are there. Excel class is there. Class recording is there. June 20. So all the class recordings are kept here. So I'm recording today's class also. So later on when you're doing practice, in case you forget, you want to revise it, and it will be there lifelong. So it will not be withdrawn. This is here.
সাবস্ক্রাইব করে এটা হয়ে গেছে। When you go to palium skills channel, you'll find the playlist. এরকম এক্সেল এর আছে, এক্সেল শর্টস আছে, এক্সেল এর ক্লাসের রেকর্ডিং আছে। আচ্ছা, এখানে এবার কি হয়, lot of people they told us that this everything is here, so they get confused. So what we have done is we have created a separate channel only for Excel. So if you go to the Excel channel, you will go to Palium Skills. There is a place for the channels. If you scroll down, you will see there is one for Learn Excel with Excel Experts. This has only Excel. Did you find it? Yeah, all the channels, this one. If you go to এখানে খালি এক্সেল আছে, lot of small videos are there, class recordings, earlier class recordings are there. So how you, in case you are viewing it, you can speed it up, don't waste 3 hours. So rather, wherever you need it, slow it down. So like we did this relative referencing and all that is there. Okay. All right, so coming back to our Excel. Now see, there is a third example here. Do you have this example? Scroll down. Now here you can extend it like I have done January, February, and go extend it till December. Drag it. No, January, February. Okay. Now this percentage what I did, 10, 12, 14 and extended it, it goes till 32. 10, 12, 14 and then drag it. Okay. Now what we want to do is, we want to find out what is the price of jeans and shirt in each month. Oh, no. See here, this price reduction and you have that price there. Yeah, this is the price. So you can copy that and bring it down also. Okay. Now do that January, February, March till December. Like this. Got it? হ্যাঁ না, just copy করে drag করলেও হয়ে যাবে। না, ওটাকে তিনটাকে সিলেক্ট করি, jan feb march, না নিচে নিচে নিচে, হ্যাঁ jan feb march, না উইদাউট, হ্যাঁ just drag it up. আচ্ছা, এটা ভ্যালু এলো, হ্যাঁ ওটা রিমুভ ইট, আমরা তো এবার ক্যালকুলেট করব। আচ্ছা, यहाँ पे you have this discount you have done till December. This is done. Then your price, is it showing like this or your price is here in your sheet? No, it's down. Down, no? Then it's fine. Then you do, is it all the way till December? Then you don't need to do it. Okay. Now see, we have two prices. One is of jeans, one is of shirt. Correct? Using one formula, we will derive the discounted price. How we'll do it? Now see, Jan, what is the Jan price? It is 80, jeans is 80 minus 10% of 80. Isn't it? 10% discount. 100 minus 10% of 100. Okay. So enter. आ गया 72. Now if I drag it, just watch what will happen. Will it be correct? Why? because of cell reference. Because of cell reference.
So you have to make it only look at 80. Correct? Now the trick is here. Listen, trick is here. Same formula, I want to use it for 30. That means I can't fix both column and row. Which one can I fix? Column. Column. I can fix only one, isn't it? The B column. So B 17, when I drag it down, 17 should become 18. So if I were to do this here, this B17, instead of having dollar in before 17, I'll just put a dollar before B. And B22 will be fixed. But when I drag it to February, 22 should be, B should become C. So I can't freeze column, I can freeze row. Very good. So I will fix the row, which is 22. Now see, if I drag this, I get a perfect, and I can drag the same formula down also. My formula will work. এখানে ভ্যালু এলো কেন? ডাবল ক্লিক এন্ড সি ও কোথায় রেফার করছে। Precedence. Precedence, no? এটা আচ্ছা, এর তো ভ্যালু চলে আসলো, হুম। এবারে যে ড্র্যাগ যে করব তো 0 আসছে, তো ওটার জন্য কি? হ্যাঁ, এবার ড্র্যাগটা যখন আমি করব, ড্র্যাগ করবার আগে আই হ্যাভ টু মেক দ্য সেল রেফারেন্সেস ফিক্স উইথ ডলার। তো কাকে ফিক্স করব? 80 কে ফিক্স করতে হবে। তার জন্য আমার কলামটা, কারণ 80 এর পরে তো শর্টের সময় 30 হয়ে যাওয়া উচিত। সো আই উইল ফিক্স দ্য কলাম। দ্যাট মিনস ডলার উইল বি বিফোর বি। হ্যাঁ, B17 এর বিফোর বি। And always do it in the first cell so that you can drag it. কেন?
ইউ আর ডুইং 72, রাইট? হ্যাঁ। তো 72 তে কি করতে হবে? ইউ ক্যান ডু দিস, একটু বাড়িয়ে বড় করে দেবো, হ্যাঁ ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে? বেশি বড় হয়ে গেছে। এই যে এখানে $B17 মাইনাস $22 ইন্টু $B17, কারেক্ট হয়েছে? এটা ক্যালকুলেশনটা 72 এসছে। হয়তো রেফারেন্সটা অন্য হবে হয়তো। আচ্ছা ক্যালকুলেশনটা কি হবে আরেকবার বলুন। ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে কি, যে আমার এই যে 80 মাইনাস 80 ইন্টু 10%, তাহলে 80 যে কলাম বিটা আছে সেইটাকে আমরা ফিক্স করছি। তাহলে $B17 হলো আমার এখানে, মাইনাস 10% যেটা রিডাকশন ইন্টু $B17 হয়েছে। তারপরে when I drag it, I will get the same answer here. I'll get it for all the other months. नहीं, नहीं हो रहा। क्यों? कौन सा नहीं हो रहा है? मतलब वो टोटल करे ना, वो टोटल वाला नहीं हो रहा। लाइक 72 आ गया, ठीक है, ये आ गया, इसके बाद जो है ना फिर मार्च अप्रैल वो वाला में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, इसमें अगर ड्रैग करेंगे तो आ रहा है अपना হয়েছে? হ্যাঁ লিখুন করে দেবো। 70 पर, हाँ 27 বোঝা গেছে? ये वाला आ गया। हाँ, अब ये लाइक तो यहाँ पे देखो ये रेफरेंस है ना, हाँ तो ये कॉलम बी है, हाँ तो हाँ B23 वाला कॉलम बी को सिर्फ डॉलर डाल, नहीं नॉट बोथ, एक और बार F4 करो, एक और बार, ओनली बी। अच्छा दिस वन हाँ और B28 में आई वांट द रो 28 टू बी फिक्स्ड, क्योंकि डिस्काउंट इधर जाएगा ना, तो इसमें भी डाल दो। बस नहीं नहीं नहीं, 28 फिक्स होगा, ये रो 28 में ही है ना, हाँ 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 तो B विल बिकम C, हाँ तो उसमें B फिक्स कर देंगे तो नहीं होगा। एक और बार, हाँ हाँ एंटर मारो, अब कर लो, ड्रैग करो, नहीं तो कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं ये सिलेक्टेड नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, नहीं। पर क्लिक करो, हाँ, ये कॉर्नर स्क्वायर है ना, इधर से ड्रैग करो, हाँ अच्छा अब ये वाला नीचे कर दो, कंट्रोल, हाँ नीचे कर, कॉर्नर से नहीं नहीं, कॉर्नर से, कॉर्नर वो स्क्वायर वाला, नीचे नीचे, हाँ
Imagine. $B30 minus $3. ऐसा भी करोगी, drag it down, and then drag it across. Okay. बोझा गया थे? Next, more cell reference examples. This one, actually one of our past students, he gave this example. He said, sir, I am in sales. There are 4 people. They have targets January, February. What is the target and what they have achieved? So each were given a target of 5,000. And Q1, what is the estimate? Means what is achieved? Sorry, not estimate, achieved. So what is the percentage of achievement? It is 3,200 divided by 5,000. Then I will drag it for all of them. I don't need to do any fixing because every cell has a target and an achieved, every row. So it will have to move, done. Then next quarter, they are doing April, May, June. Again, they will do this. Again, Q2, sum will be there. How will we do achieved? All we have to do is just copy and paste this. Because then their achievement will come. But it is -1 মানে কি বলে actually ওই divided by 100 কোনটা? এই যে percentage বার করতে হলে আমরা this cell divided by ও আচ্ছা, ওইটা actually ওই যে this cellটা কি হচ্ছে, it is like our formula. Like when we do a, let's say, normally we do arithmetic, na? A minus A into B, which is nothing but if I take A as common, 1 minus B. Same thing. That percentage we were doing, it can be done this way also. Ye clear hua? So now if I just copy this, achieve, copy, because of relative referencing, it will take 2 cells before this. right. All I have to do is just paste it. Got it? Okay, try this one. Compact disk. Absolute cell referencing.
হয়েছে? আচ্ছা, তারপরে আছে মিক্স সেল রেফারেন্সিং। এইটাতে অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাউন্ট, মানে আমার প্রাইস আছে 174, 2% করলে কত ডিসকাউন্ট হবে? আচ্ছা। মানে টোটাল আবার আমি একটা ফর্মুলা দিয়েই 2, 3, 4 বার করব, আবার বাকি রোজ গুলো বার করব।
তার মানে ফিক্স কোনটা থাকবে? G3 টা তো পুরো ফিক্স থাকবে, মানে ডলার গুলো সাইনটা যে হবে G3 তো হবে না। পুরো G3 করলে এইচ এ গেলে আবার মুভ করবে না, হুম, তাহলে কাকে ফিক্স করতে হবে? জি কে না? না, 3 কে। 3 রো 3 আছে, হুম 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 ওটা ফিক্স হলো। আর নিচে যখন ড্র্যাগ করব, হুম জিটা তো জি থাকবে, হুম 3 টা ফিক্স আছে, নালে তো 4 হয়ে যেত। হুম আন্ডারস্টুড? আর এখানে যেটা এফ আছে, হুম F4, এফ কলমটা আছে 4, we want it to become 5, হুম তাহলে ফিক্স করব ডলার এফ। ক্লিয়ার হয়েছে? Sequence. কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে? মিক্সার রেফারেন্সিং মানে কোনটায় অ্যাবসলিউট হবে, কোনটায় হ্যাঁ, রেফারেন্সিং। দুটো। অ্যাবসলিউটটা তো এটা বলি, এটা তুমি দেখতে। And in reality, what will happen? You will never be asked whether it is relative or absolute. You have to figure it out, You have to whether figure it it is relative or absolute. হচ্ছে না একবার দেখি। শিওর। এখানে কি হচ্ছে আমার? তো মানে 3.48 হয়ে গেছে। হুম হুম So this one into this, right? হ্যাঁ Now before I move forward, আমি এখানে কাকে ফিক্স করব? জি জি কে ফিক্স করলে তো আমার হবে না, 3 কে 3 কে। তাহলে আমি শিফট ডলার ইউজ করতে পারি। আর F4 এর আমি কাকে ফিক্স করব? এফ কে। আর আমি করার পরে আমি কি করছি, ডাবল ক্লিক করে একবার দেখে নিচ্ছি, চেক করে নিচ্ছি ড্র্যাগ করবার আগে যে ফার্স্ট রোটা আমার ওকে কিনা। কাউন্টেড প্রাইসটা বার করে নিতে হবে। হুম। অ্যামাউন্ট অফ ডিসকাউন্ট দিস ইনটু দিস। এখানে জি ফিক্স থাকবে। হুম 3 টা ফিক্স থাকবে, রো अरे 3। जी फिक्स मतलब जी के पहले डॉलर का साइन होगा ना? अच्छा ठीक है। 3 से पहले डॉलर साइन होगा, जी तो फिक्स नहीं होगा, जी विल बिकम एच, राइट? जी एच आई, रेट रेट, तो इसलिए आई कांट कीप जी फिक्स्ड। 3 फिक्स होगा। हाँ हाँ, तो करेक्ट। जो F4 है हाँ इसमें आपका F फिक्स होगा ना? हाँ
नहीं आ रहा वैल्यू, क्यों? नहीं आ रहा। ये देखो, did you do this $3 into $F4? फिर वहाँ पे समझना होगा ना कि कौन सा फिक्स्ड होगा और कौन सा variable। So what will decide whether it is fixed or not is if you are going to drag it and you have to check 2 will become 3, so I can't fix that column. But row wise also I can't fix the row because row will move. Clear? Done? Okay, shall we move forward? Now let us look at an auto sum trick. In your auto sum, you will get a sheet like this. Correct? Now I want this sum to be done on these yellow and green lines. You have empty lines. Empty lines. So how many times do you think you have to do auto sum here? Two times. 3 times. इतना है, इतना है. Oh, 2 times. 2 times. Hmm? One way of doing it is you do this auto sum, then you drag it, correct? Then you do an auto sum here, then you drag it, which is not a good way of doing. Okay. More painful way of doing. Auto sum is smart enough. So what you can do is you can select this section, press the control button, and then select this section and do auto sum. And then the entire table, you can do it one more time to get this blue one. And the magic of it is system will not do double calculation. System will just do 536 and 453. Otherwise, it would have counted everything, right? না আরে বাবু না মানে ডবল ক্যালকুলেশন করবে করবে না। ওকে That is what we fear, right? Or double calculate, double हो जाएगा. formula price dependent add করেছে এটাকেও টাইপ করে কি করে ধরে নিল নিজে থেকে যে আমাকে এইটার সাথে এটা অ্যাড করতে হবে
তো ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাড করতে পারতো, করলাম। করুন ইন্টারভিউ মাঝখানে সাম আছে বলে সামগুলোকে অ্যাড করলাম। খালি sum। এগুলো কি অ্যাডভান্স এক্সেলেন্স, মানে পরের Excel ভার্সন, এ, হ্যাঁ পরের ভার্সন আসলে অনেক পুরোনো গুলোতেও ছিল, আমরা কোনোদিন ঘেঁটে দেখিনি। এখন এইগুলো কি আছে, পিপল আর মোর এন্ড মোর পিপল আর ডুইং অল দিস। ওকে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। মানে Easy. Easy way, much smarter ways actually. If you have a big sheet like this with so many rows and columns, this is a small one, 4. Yeah, I'm sure in your office, at your work, you will have more larger sheets. Like people come and ask me, we look up with 4 columns. If you look at in a corporate, they have an Excel sheet with 85, 90 columns, right. and they want to do a VLOOKUP from there. The volume of data has gone up actually. See, this is another way you can do it. I have the steps here. Select the entire table except blue line. আবার করছি, হ্যাঁ, এটাকে ডিলিট করে দেবো বা পাশে কপি করে নিলেও হয়ে যায়। এটাকে কপি করে Copy it to the next একটা column ছিল, হ্যাঁ। Remove the green, yellow and the blue totals. And here you can remove the blank row. See what I have done here. I have removed the blank row between this total and northeast region. Okay. Only for now do this. Now do these steps. See. Select the entire table except the blue line. Then press Ctrl G. Click special. Special is then click on blanks. Say okay. And then the first cell that you get highlighted, say go there and do auto sum. না না ওটা না পুরোটা সিলেক্ট হয়নি। Do it. আমি আবার করছি, হ্যাঁ। আবার বলুন। হ্যাঁ, এই তো স্টেপস আছে। Select the entire table except the blue line. Okay. হ্যাঁ, করলাম। then Control G. Control G. Special. Special. Blanks. হ্যাঁ, Okay. okay. And then do auto sum. Just don't click. Just do auto sum. Special then blank. Blanks. Okay. And then don't click. Just go and do auto sum. अच्छा, blank गुलोते सिलेक्ट कर लिया। आया? ऑटो सब में तो वो फॉर्मूला आ गया। हाँ, वो ऑटोमेटिकली जो ब्लैंक सेल्स था ना, येलो और ग्रीन, वहां पे डाल दी। See how smart Excel is? You can take a picture, or this is getting recorded, so you'll have it also. And then all you do for that green one, select that table, blue line का auto sum आ जाएगा। The trick is you should not click. Moment you click, this impact will go. Straight away do that auto sum. Then it's getting automatically selected. Blanks. এটা করা হবে কেন, যদি আমি আগেরটা করলে একই রেজাল্ট এলো, কিন্তু These are two different ways of doing that. এটা একটু লেন্দিয়ার, কিন্তু ওটা কি স্পেসিফিক হয়ে গেল, যে Specific. ব্ল্যাঙ্ক সেলস গুলোই সিলেক্টেড। Correct. ये कंट्रोल जी से बहुत कुछ होता है। See,
I'll show you one other example in that shot. Now there is an Excel shot that we have. Look at this. This is diagonally short. This is one. See, a table is like this. What can you make out? You have the region, then you have the category, then you have the salesperson. Right. Now, normally, how do we fill up? We fill up like Ajay, Bijoy. Then we want Bijoy below this. Ajay. This is good for presenting. But if you want to do a filter, this will go for a toss. Yeah, right. Repeated again. We want it repeated. So how will you make it repeat? You have to go to each cell, copy, paste, copy, paste, copy, paste. No need to do that. See how you can do it smartly. I want below east, I want only east. Below west, it should be west. So I have first select everything. Then the steps are given here. Control G. Special blanks. So only the blanks have got selected. And then on the first blank where it is selected, I am not clicking. I am typing equal to and pointing it to fruits. That is the cell above. And then do Control Enter. Control enter. Enter. Enter मारने से भी होता है Control Enter. Then what is happening? You notice what happened? It automatically populated everything. Smart way of doing it. গ্যাপ যেটা ছিল সেটা ফিল আপ হয়ে Fill গেল up. এবং কিন্তু ও রিপিট করলো ইস্ট ওয়েস্টের নিচে ওয়েস্ট দিল ইট ডিডন্ট ডু ইস্ট এভরিওয়্যার বুঝে গেছি মানে আমাকে তাহলে ড্র্যাগ করতে হতো না হ্যাঁ select করে আর individual করে। হ্যাঁ নাহলে তো ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হবে লেটস লুক এট ইট अगेन আমাকে ক্যাটাগরির নিচে ক্যাটাগরি সেলস পারসন এর নিচে সেলস পারসন I don't have to do all of that. এটা পাইবার ঠিক একটু প্রশংসা হয় এটা কি হয়েছে কেউ একটা ডেটাটা পাঠিয়েছে আমাকে সামারি করে আমি ওটাকে এবার নিজের মতন আবার ওটাকে অ্যানালিসিস করব ব্ল্যাঙ্কস ওকে সব ব্ল্যাঙ্কস গুলো সিলেক্টেড হয়ে গেল I do equal to ফার্স্ট ব্ল্যাঙ্ক যেটা আছে সেই ব্ল্যাঙ্কটা হাইলাইটেড equal to and click on the cell above ও সবকটা তখন ও cell above করে দেয় that is the way Excel behaves understood okay chalo next code let's now go to the next one is called conditional formatting. So what is conditional? Conditional formatting means based on certain conditions, you want to highlight your Excel sheet. Okay, based on certain conditions, you want to highlight your Excel sheet. So how is it? Now look here. এগুলো স্যার যদি পরে রেফার মানে আমি আবার একবার রিপিট করতে তাহলে আমি ইউটিউবে কি All that is there. ওখানে আমি কন্ট্রোল জি ফর্মুলা কিভাবে সার্চ করব ইউটিউবে ওখানে শর্টস এ আছে শর্টস আমাদের ওই চ্যানেলে চলে গিয়ে এক্সেল শর্টস এ আছে view that আচ্ছা এই যে এখানে what we are doing এই যে কালারিংটা আছে coloring is based on certain conditions okay so what is my first condition they are saying highlight sales if it is less than 18,000 and what color I wanted red color now I see already conditions are there so I can remove those conditions how can I remove I'll go to conditional formatting
clear rules from selected cells. আমি প্রথমে সিলেক্ট কি করব, পুরোটা সিলেক্ট করব? যদি থাকে, করা আছে ধরুন, হ্যাঁ, then select it. না পুরোটা করা যায়। I can do the পুরো sheet, then it will remove it from the entire sheet. আমি তাহলে হ্যাঁ, একটা পার্ট করলে only those cells it will remove. Clear rules from selected cells. ঠিক আছে, Done. হয়ে গেল। এবার আমি যখন নিচে যাচ্ছি, but this one, so if it is less than 18,000, so where will I go? Watch first, then you can do it. Go to conditional formatting, see there are highlight cell rules, greater than, less than, between, equal to, text that contains, date, duplicate values. So let's say here I have to say less than 18,000. That means I have to choose the less than option and I can type 18,000 here. And I can choose the color. This is red. Maybe I want something in green also. It is less than 18,000 red. Now I want another color greater than 18,000. I want it in green. So I can have two conditions. And watch. Please watch. Then you do it. These are dynamic. These are not static. So if my value changes from 16,000 to 19,000, color will also change. Similarly here, 22,000 has become, let's say 14,000. It will become red. Now can you tell me why that 18,000 is not highlighted? Because it is neutral. It is neither greater than nor less than. So for that, what we can do is go to any of the, if you select this, we have existing rules you can see by clicking on manage rules. You can see both the rules. Choose whichever, wherever. Do you want it green or pink? If you want a different color also, you can add another rule also. New rule. You can say cell based on their values. If that is there, or only cells that contain, or cells that contain, or only values that are below average. Okay. So here you can say equal to or equal or above, like that you can do. Or what you can do is you can go to conditional formatting, cell rules, equal to, you can say 18,000 and give it a different color. This is one way. Another way I'll show you is you can include this, you can remove, let's say the yellow one, and you can choose any one of this. Maybe 18,000 you want it green. So go to edit rule. You have greater than here. If you click on this, you will get greater than or equal to. So both the conditions will be true. Choose that, apply, and your 18,000 is now green in color. Understood? So you like this, you can do with greater than, less than, equal to, between, dates, duplicate values, you can highlight. Try it. New highlight cell color. দুটো রুল একসাথে করা যায় না? না, মানে you have to do it one by one. But you can apply two rules. $18,000 কে করার জন্য কি করতে হবে?
equal to করবার জন্যে go to manage rules, choose any one and make it edit rule. Then you will see edit rule. Greater than or less than is there. Click on that drop down and choose greater than equal or less than equal. তিনটে রুলস আছে, আমি এডিট রুল করছি, ফরম্যাট only save that content. এটা আমি আর কি করতে পারি, আমি ধরুন এই যে নেক্সট এক্সাম্পলটা আছে, হাইলাইট কান্ট্রি নেম ইন্ডিয়া, ব্লু কালার। এটাকে দুটোকে ইয়ে করে সিলেক্ট করুন, একটাকে সিলেক্ট একটাকে টেক্সটটাকে করা যায়। টেক্সটটাকে সিলেক্ট করুন, এটাকে হাইলাইট সেল রুলস, টেক্সট এর কন্টেন্ট ইন্ডিয়া। এইটা এই পাঁচটা ছটা তো we can easily see with our eyes, but if we have a long list then it is very useful. কালার কোথায় পাবো? আমি ম্যানেজ রুলে কালার চেঞ্জ করতে চাই, কিভাবে করব? এডিট রুল, ওই নিচে ফরম্যাট আছে, ফরম্যাট কালার, go to the color. কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং, হুম ম্যানেজ রুল, আমি ইন্ডিয়া ওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, এডিট রুল, ফরম্যাট। আচ্ছা, এটা কালারটা, এটা কিন্তু ফিল্ডটা চেঞ্জ হচ্ছে না, ফন্ট কালার, ফন্ট কালার চেঞ্জ, হ্যাঁ ফিল্ডটা চেঞ্জ, হ্যাঁ ব্লু। apply, see blue. আপনারা যা যা হাইলাইট কান্ট্রি নাম ইন্ডিয়া, তো কান্ট্রিতে করব তো, কান্ট্রিতে গিয়ে কন্ডিশন ফরম্যাটিং, দেন হ্যাঁ ম্যানেজ রুল, হুম তারপর নিউ রুল। that is done totally manually, otherwise you can directly do from here, that is easier. Conditional formatting, highlight cell rules, text that contains. अच्छा, यहाँ पे different options है, so एक बार देख लेना कि कौन सा option is suitable. Highlight production if it is equal to target, green color. Production if it is equal to yellow color. Equal to kind of cell reference দিতে পারি, আচ্ছা না, You can. you can, You should always give cell reference, you can. preferably. Then what happens, moment you choose 27 to 23 or 26, your numbers will change accordingly. Highlighting will change. Wow. हम्म।
Budget actually is better than its budget, yellow color. अच्छा यहाँ पे जो बोला है कि इसका टारगेट 25 होगा Hmm. तो इसमें क्या करना होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके हाँ इक्वल so हाँ equal to that 25. target का cell reference, give the cell reference, click on that cell, तो ऑटोमेटिक वो H5 सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर এটাতে যেমন হাইলাইট অ্যাকচুয়াল আচ্ছা আপনি কি বলবেন হাইলাইট অ্যাকচুয়ালি ইফ ইট ইজ গ্রেটার দ্যান ইটস বাজেট ইয়েলো কালার এটা অনেকগুলো সেল আছে হ্যাঁ তো এটাকে আমি পুরো রেঞ্জটাকে সিলেক্ট করবো হুম হ্যাঁ অ্যাকচুয়াল বাজেটটা নিয়ে সেল সিলেক্ট করবো কিন্তু ওইটা হবে করসপন্ডিং বাজেট। হ্যাঁ তো এই জন্য তাহলে এইরকম ভাবে করবো নাকি এটা you will have to use your relative referencing and absolute referencing concept. এটা তো পাচ্ছি না আমি না কোশ্চেনটা বুঝতে পারি না অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে every department has a budget and actual spending. হ্যাঁ If the actual is greater than its budget, that means sales ka budget is 200, it has spent 220. So it should get highlighted as per this. But if you look at MIS department, its budget was 200, but it has spent only 150. So it is not, it should not be highlighted. না Understood? আচ্ছা এইটাতে যাওয়ার আগে না একটা জাস্ট একটা ছোট কনসেপ্ট বলে দিচ্ছি you may be knowing this already. Let's say I have written ABC in two places. ABC, this one is bold. I fill a different color, make it red and increase the font size. I want the same to be done for here. What is the easiest way to do it? just copy paste Acha. No, that is one. Suppose my text is different, then my copy, suppose it is XYZ. Then this will get erased, it will become ABC. right. So an easier way is I click on this, there is a format painter, paintbrush. I click on this, click on this. If I do double click, then it remains, it doesn't change. So wherever I will click, it will do the same thing. Understood? So we can apply the same concept here. How? I'll show you. Now suppose I go here, I'll remove the formatting first. Remove clear rules from selected cells. First watch please, then you can do it. So what I'll do, conditional formatting, highlight cell rules greater than its budget. That means greater than this. Now L column can remain fixed because all of them are in this. I'll remove the reference for L6. Got it? Then I click on this and paint it.
Clear? Means what is required and what we did. You can change the values and check also. Like in this 200, make it 250 and check whether the value is highlighted or not. It should not be. তাহলে এটাতে আমি ক্লিয়ার রুলস করছি করছে না কেন? Select করতে হবে। সিলেক্ট করলাম, হ্যাঁ কন্ডিশনাল ফার্মিং, ক্লিয়ার রুলস, select those না ওই হ্যাঁ ওই প্রথম থেকে হ্যাঁ এটা মানে ওইগুলোতে কোনো রুল নেই। নেই কি হলো সেটা তো হলো না। আচ্ছা আদারওয়াইজ ডু ওয়ান থিং, ম্যানেজ রুলস এ গিয়ে রুলটা চলে গেছে বোধহয় আছে নেই ওটা বোধহয় ওটা রিফ্রেশ করেনি বোধহয় ডিউ টু সাম রিজন দেয়ার ইজ নো রুল দেয়ার। হ্যাঁ আচ্ছা তো আমি ফার্স্টে এটাকে ইয়ে করলাম, এটাকে পুরোটা সিলেক্ট করতে হবে না, একটা সিলেক্ট করে নিয়ে যাবে। কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং, হাইলাইট সেলস, ওইটা না ওরা ম্যানুয়ালি পেইন্ট করেছে বোধহয় ওই ফরম্যাটিংটা না ওই জন্য ক্লিয়ার রুলসটা হচ্ছে না ওরা না ফিল সেল করেছে। তো পুরো অ্যাকচুয়ালটা পুরো সিলেক্ট করলাম, দেন কন্ডিশন ফরম্যাটিং, তারপর কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ গ্রেটার দ্যান ইটস বাজেট, তাহলে মাই কন্ডিশন উইল বি হাইলাইট সেল রুলস গ্রেটার দ্যান and click on that cell. তাহলে এখানে L2 লাইক ফিক্স থাকবে। So remove the dollar from before 6. এটা হয়ে গেল, Then do that paintbrush. হচ্ছে না না do one thing, এই যে এখানে না ওরা বোধহয় এটাকে না ফিল করে রেখেছে। So what you do, remove the rule first. সরাতে পারছি না ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি। Click on that, ওখানে কোনো conditional formatting এ কিছু দেখাচ্ছে? Go to conditional formatting, manage rules, delete this rule first. Okay, say okay. এবারে পেইন্ট ব্রাশে গিয়ে তারপর Paint the other cells. ওটাকে প্রথমে ক্লিক করে নিয়ে ক্লিক করলাম, now paint the other ones. ম্যানুয়ালি পেইন্ট করব। এই $6টাকে সরিয়ে দেবো তাই তো? ওকে আসছে না তো? হ্যাঁ এখন এবার কি করছি দেখুন? না এটা তো লেস দেন আছে সেই জন্য তো হবে না, আচ্ছা ওটা তো রুলটা ও এবার আচ্ছা না চেঞ্জ ইট এন্ড সি whether it is. আমি যদি পেইন্ট ব্রাশ ওই জন্য ওটা আসছে না, যদি পেইন্ট করে वाह पेंट ब्रश का कलर नहीं हो रहा, सिलेक्ट हो जा रहा है। क्यों? ये देखो पहले यहाँ पे पेंट ब्रश किया, हाँ जाके इसके नीचे से एक साथ खींच दो। नहीं हुआ। फिर नहीं हुआ, ये तो इसमें कलेक्शन हुआ। राइट ऑन, ये ग्रेटर होने से कलर होना चाहिए, ठीक?
ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, इसको छोटा करके देखते हैं। হয়েছে? মানে একটা রোতে ধরুন অনেকগুলো ডুপ্লিকেট আছে, হ্যাঁ। মানে এক্সেল ডুপ্লিকেট, সেটাকেও ফাইন্ড করে দিতে পারি। ভেরি ওটা ওই ডুপ্লিকেট ভ্যালুস করলেই ও দিয়ে দেয় ইনফ্যাক্ট ফ্রম দ্য এন্টায়ার শিট অলসো। এটা খুব লাগে, এটা আমি জানি। খুব দরকার। মানে এই যে প্রবলেমে পড়তে just হবে, see, manually করতে হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ it's a big এই যে entire sheet I have selected, ঠিক है? Condition, highlight cell rules, duplicate values, anything that is duplicate will be highlighted. And it is dynamic, so moment you remove a duplicate value, it will no longer be highlighted. রিমুভ কিভাবে করবো? কি? রাইট ক্লিক করে না কি clear rules. clear rules. highlight cell if it is greater than green color, এটা তো হয়ে গেল। Okay, will be its final thoughts. Let me show you another thing. Let's say I have some vendors here. বলছি যে highlight LOB is the final thought. Green color. আমি Contains kintu, not equal to. Manage rules. And font has to match. If it is FS capital, it has to be capital. first letter টাই ম্যাচ final match. Now say I have some vendor prices here. Okay. And maybe some quotation. It may not be there. You might want to type it. Just ABC and like that. Now I want to know from these prices, who are the 3 highest bidders or 3 lowest bidders? One option is you can sort it top to bottom. Suppose you have 12,000 values. It becomes a pain because your entire sheet might have more data. Right. You're just highlighting one set of parameters, right? Understood? So easier option is just highlight this. And sorting No, condition. top bottom rules. Top 10 items, instead of 10, there are only few values, make it 3. So it will highlight the top 3 values. They can be anywhere in your list. Same way bottom, same way percentage also. Like you have 100 values, you want to do 10%, that means it will highlight 10 values. If you have 200 cells, 10% means it will highlight 20 values. Understood? Okay. In case you want to try this, just quickly type out this vendor and price. You can put any names. Like we have some examples here.
Alright. Same way you can do top also, bottom also. Like I have this list. From here, I want to highlight bottom 10 items. Instead of 10, I can make it 5, 3, whatever. And I can give a different color. Now see, green are the bottom ones. Red are the highest ones. এই পার্সেন্টেজটা বুঝতে পারলাম না স্যার, টপ 10% যেটা। Now see, I'll show you 1 minute. Now watch this. See how many values I have here? Up to 1000. So if I go here, it's 1 to 1000. So if I do conditional formatting, top 10%. Thank you. Top 10%. Then it will select how many? 10% of 1000. That means 100 values. Oh, 10%. কোন টপ মানে নিচের দিকে 100। হ্যাঁ, আর আমি যদি বটমটা করি, সাপোজ আই ওয়ান্ট টপ বটম রুলস, বটম 10%, ওপরেরটা, হ্যাঁ, I can change the color so that one will be কি কাজে লাগবে? হ্যাঁ, টপ এটার উপর আবার এর অ্যাভারেজ বার করলাম, বটম 100 এর আমার অ্যাভারেজ বার করলাম, তখন এই কন্ডিশন। like you have like, let's say 100 salesperson. You want to know top 5%. টপ 5% আমি যদি করি ঠিক আছে। একটু নাম্বার অফ ভ্যালুস বেশি থাকলে ওই পার্সেন্টেজটা উইল মেক আ ডিফারেন্স। তাহলে 10টা ভ্যালুর মধ্যে 10% দিলে বা 5% দিলে 0.5। এটা কজন আছে? 7 জন। 7 জনের 20% ঠিক আছে, 20% কন্ডিশনাল প্যাকিং টপ বা 30%, 30% এ দুজন হবে হাইলাইটেড। 30% টপ লিঙ্কে দেখিয়ে দিল। আমি যদি বটম করি, এটা যেরকম ভেন্ডার কোটেশন হয়, ঠিক আছে? Now let us move a little further. I have some values here which is showing me the sales month wise, product wise, like you may be having product wise, region wise, you know, district wise, depending on how you do. You want to find out which ones are very hot. This is depiction. So this is called as scales. Based on your values, I'll first clear this. Based on your values, you have a color scale here. So go and choose a color scale and then you can make out what is the rule here. That means you can do different number, percentage, percentile. 50% is yellow. 0 to 50% is red. 0 to 50% কোথায় বুঝবো এটা? এই যে এখানে lowest value is red. হ্যাঁ, এই যে এখানে বারটা দেখাচ্ছে, ম্যাক্সিমাম করে দিই। একটা গ্রেডেশন দিয়ে দিচ্ছে। Status report that you send or you want to track how is your sales team doing, highlight it, show it to them. Color scales.
এটাকে তো নিয়ে নেবে ওটা। হ্যাঁ ও অটোমেটিক নেবে, then you go and check manage rules. হ্যাঁ If you want to make any changes, edit the rule. Maybe you don't want it 50%, you want it 30%. Percentile, percent, number. green, yellow. Wow. এটা পার্সেন্টাইল করলাম আমি, এটাকে নাম্বারও করতে পারি। পার্সেন্টেজটা কি, আমি যদি পার্সেন্টেজ করি কিছু আসবে? ওই পার্সেন্টেজ আবার ওই সেম কনসেপ্ট, কি কনসেপ্ট? ওই অতগুলো নাম্বারস এর কত পার্সেন্ট। ওই টোটালটা নিজে থেকে টোটাল করে পাবেন, কার ইয়ে হলো সেটা দেখাবেন। ঠিক আছে, ওকে, এটাই কন্ডিশনাল ফর্মেটিং। সবচেয়ে ডুপ্লিকেটটাও পেয়ে গেলাম, ওটা সবচেয়ে ভালো ছিল। ডুপ্লিকেট হলে আচ্ছা, now see, I have this line of business, I just copied it from above. This line of business is then and line of business sales. I just copied it below. Now I have these sales numbers. I can create a bar like this, which is showing me the progress. Just highlight the numbers. Go to conditional formatting. There is a data bar. Then choose any color. Whichever one you like, choose that color. Now you are getting a number and the bar in the same cell. It is looking a bit clumsy, correct? So what you can do, go back to manage rules, edit rule, and make it show bar only. If you do show bar only, it will hide the numbers. But inside the cell, the number is still there. It is not displaying. Got it? So I'm highlighting this. I clear the rule again. Done. Now you will say, sir, I want the number and the rule and the bar. It looks good. So what you can do is, there's a small trick here. Here in this cell, I'll first remove the formatting. उसको कॉपी करता हूँ। How will I copy? I'll not just do copy paste. So you have to click, see here. I'll say equal to and click on the cell. Why? If I change this number, my next number will also change. If I do copy paste, it will not happen. Understood? Then I'll just drag it. So I'll get the same numbers here again. On this, I will do my data bar. And here I will hide my numbers. So I'll say show bar only. So I get my cake and I can eat it too.
হয়েছে? আচ্ছা, এবার আরেকটায় আসছি। এই যে আগের যেটা শো স্টেটাস অফ প্রোডাকশন ছিল, হুম, আমরা কি করতে পারি, এরকম একটা জিনিস বানাতে পারি হুম, উইথ দ্য স্টেটাস শোয়িং। হুম, তো এই একই জিনিস, I'll again copy the values here. তাহলে এই ভ্যালুস গুলো আমার চলে এলো, হুম। আর এখান থেকে আমি আমার কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংটা সরিয়ে দিই। তাহলে এইটা 21, এইটা নাম্বার এলো। আমি এর এগেনস্টে এরকম একটা আইকন সেটস দিতে পারি, রেড, গ্রিন, ইয়েলো, হুম, হ্যাঁ, যে স্টেটাস ট্র্যাকিং, হু হ্যাজ done, which one has complete, which is not complete, which is lagging, which is not lagging. I can use a flag. হুম। You can see the flag behind. You're right. You can see the cross. You can see this. These are called traffic lights. হুম, You can do 3 traffic lights. You can do 4 traffic lights like this. You can do an up arrow, down arrow. You can do a star. You can do this. You can do this. So suppose you do this, and then you can go and hide it. Edit rule, show icon only. না এটা কি বেসিসে ওরা অ্যারোটা করবে স্যার? এই যে go click on manage rules. ও প্রথমে একটা নিজের মতন করে দিল। Now you can see the meaning. See this meaning? Greater than equal to 67%. Between 33 and 67% yellow. Less than 33% red. So I can only See below? into the when value is আমি এখানে করছি greater হুম। than equal to হুম, greater than equal to 67, হুম। এটা টাইপটা পার্সেন্টেজ কেন এটা বুঝতে পারছি না। ওটা by default percent করে দিয়েছে। আচ্ছা ও You can percentage change টা it. নাম্বার করে দিলাম, হ্যাঁ, greater than equal to 0 হয়ে গেল ওটা, হুম। এটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ, হ্যাঁ। greater than equal to 18,000। এবার ও যেরকম নিচে এইগুলোকে রেঞ্জটা করে দিয়েছে, greater than 0 to 30, 33. Depending on my values, I can change it. Click on the next row. Less than 0 হ্যাঁ, and when greater than 18,000 to 18,000, হ্যাঁ, that gets less than 0 and less than 0 and greater than equal to I have 3 flags here, right? hmm, So I have, let's say 18,000 like this. hmm, okay. The next one, I can make it, this will be between, let's say, Oh, 9,000 and 8,000. Yes. এটা বুঝতে পারছি না। Or when less than Hmm. 18,000 Hmm. greater than equal to 0, ঠিক আছে? And when less than 0, এইবার right? Less than 0 কিছু নেই, এবার একটা নাম্বার হলো minus 10,000। Below manage rule, edit rule, when less than 0, রেড নিল না তো স্যার? কি value আছে? এখন এই এলো হুম, conditional formatting, manage rules, হুম, edit rule। হুম, আমি এখানে যে when value is greater than equal to 10,000 green, হ্যাঁ, 18,000 greater than 18,000 green, Hmm. greater than 18,000, হুম, when less than 18,000 and greater than equal to 0, হ্যাঁ, তখন আমি yellow দিয়েছি, হুম, আর when less than 0 হ্যাঁ, আমি ওকে, red দিয়েছি, কিন্তু ঠিক আছে। minus 10,000 করেছি আজকে। ওকে। Now, 1 minute, say okay, say Hmm. okay. হুম, Now, say okay. হুম, Where is your minus 10,000? এখানে হ্যাঁ, এবার এইখানে কি আছে? এখানে ইকুয়াল টু E34 ই আছে? হ্যাঁ এখানে যদি আমি 20,000 দিয়ে এটা clean হচ্ছে, 18,000 করলে গ্রিন হয়ে যাচ্ছে। হুম,
Or minus minus 20,000 is again. and 800 over that. It's a percentage. हुआ समझ में आया now I'll show you something which is a bit different. It is an application of this conditional formatting. How we can apply it may not be very relevant, but this is just like a fun stuff. Let's say I have a Excel sheet like this. Okay. And I have a list of things to do. Every day, every week, we go to office and we make a things to do. Let's say send report, status check, with team, call top 5 customers, visit dealer, etc. Right? Now I can have a status here, 0, 1, 2, 1 meaning done, or 0 means not done, 1 means done, 0. Everything is initially 0. So if it is 1, it means it's done. Okay. So what I can do here is, here this one also, I can do like this. I can select this, conditional formatting, highlight cell rules, equal to. If it is equal to 1, then what do I want to do? I can do some custom format. What format? I can say this text will be strike through. Okay. And it will become, let's say, green in color. At the same time, this one, icon sets, this should become as done. Now this is, it has done it automatically. I want it the reverse way. So I want it in number. If when the value is greater than equal to 0 or equal to 1, then it should be green. And between 0 to 1, by default, it is like this. I make it 1. Then what happens? This becomes green in color. Correct? Now this one also has to change. So what I will do is I'll just go and double check what is happening. Cell edit rule equal to 1. It should have changed. Why didn't it change? This value is changing. This one should also change actually.
তো ওটা কি ইউজার ফর্মুলা করতাম? Use the formula basically. Here you can do this. লাস্টে একটা ইউজার ফর্মুলা হ্যাঁ। টু ডিটারমাইন which cells to format. This you can do, where you can also say this one is equal to This 1. one. Okay. And then you choose the formatting. Okay. Uh, So now see, it has made all of them. I don't want all of them, right? I only want these to be. So here actually it will go and do this actually. It will go and update the same thing because everything is one here. So it should look at not this one, it should look at the value there. Okay. Now if I change this, this becomes green. So this is like your daily tracker, an application of this. This condition is changing based on the next cell. Whether the status is done or not, you're tracking based on this. You can hide this also. Show icon only. Here, every time you go and change it, it will automatically do. There is an application, how you can use the conditional format. এইটা স্যার এই জায়গাটা না আমি বুঝিনি কোনটা? স্যার এই যেটা এই যে ম্যানেজ রুল আমি পড়ছি কন্ডিশন ফরম্যাটিং ক্লিয়ার রুল এই color grade? না এখানে আছে অ্যাকচুয়াল বাজেট আছে হুম। আমি ধরুন এখানে আমি দেখতে চাইছি যে আমার বাজেটের উপরে কোনটা কোনটা হয়েছে আমি ওটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ডিশনের ফরম্যাটিং আমি যেগুলো বাজেটের উপরে থাকবে সেগুলো গ্রিন হবে যেগুলো বাজেটে থাকবে সেগুলো ইয়েলো হবে আর নিচে থাকলে রেড হবে তো আমি হাইলাইট করছি হাইলাইট সেল রুল এটা কি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু কি করবো এটা কি গ্রেটার দ্যান করবো না, এটা তো হাইলাইট অ্যাকচুয়াল ইফ ইট ইজ ইকুয়াল টু দ্য বাজেট বলেছে। এটা ইকুয়াল টু দ্য বাজেট হ্যাঁ, তাহলে প্রথমে ইকুয়াল টু করে দিই। ইকুয়াল টু ওই সেলটায় ক্লিক করে দেবো বাজেটের ভ্যালুটা। এটাতে তো আর ওই খালি ডলারটা রিমুভ করে দেবো, দিয়ে ফরম্যাটটা পেন্ট করে দেবো। দুটোই ডলার রিমুভ না, একটা এল, কলম এলটা বা যেটা তো থাকবেই, কলমটা থাকবেই, খালি রো এরটা, কারণ আমি তো ড্র্যাগ করব নিচে। এইটাকে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং করবো রাইট হাইলাইট সেল কালার ইকুয়াল টু এইটাকে সিলেক্ট করবো একটা, যে কোনো একটা ফার্স্ট। হ্যাঁ, ঠিক আছে রিমুভ দ্যাট ডলার ফ্রম দ্য নাম্বার, রো নাম্বার। ওকে করলাম ঠিক আছে প্রথম সেলটা একটা সেল করলেই হবে। হ্যাঁ, একটা সেল করলাম, এবার ওইটাকে পেন্ট করে বাকি গুলোতে পেন্ট করে দেবো। এবার নাও মেক 1 or 2 cell equal to and see. Is it working? Good.
ম্যানেজ রুলে গিয়ে তারপরে edit rule, এডিট রুল দেন then equal to a formula, use the formula. You're doing this to do. So you say formula, use a formula. See, there is an option, percent, number, percentile, there is a formula. Then you say equal to the next cell where you are going to put done or not done. That cell equal to, let's say 1. So you will get like $6 equal to 1. Remove the dollar from the number, from before the number. Then sir, একটা minute শুনুন। এখানটা আমি করতে চাইছি যেগুলো বাজেটের উপর থাকবে সেগুলো গ্রিন হবে, যেগুলো বাজেট ইকুয়াল টু হবে সেগুলো ইয়েলো হবে, আর বাজেটের নিচে হবে। Do first one cell. একটা আমি cell, প্রথমে একটা না না remove না করছি। না না, হ্যাঁ, remove it. ক্লিয়ার রুলস, ঠিক আছে। হুম। ফার্স্ট First হচ্ছে cell, একটা সেল করছি, হ্যাঁ। কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং, হুম, হাইলাইট, আচ্ছা গ্রেটার দেন ওই সেলটা, এটা, ঠিক সেলটা। আছে। আমি 18টাকে সরিয়ে দিই, হ্যাঁ, ডলারটা সরিয়ে দিলাম, এটাকে আমি গ্রিন করে দিলাম, ঠিক আছে, ওকে করে দিচ্ছি। Now এলো না? paint the rest হ্যাঁ, of them. পেইন্ট করলাম, ঠিক আছে। Worked? হ্যাঁ, এবার আমি করবো যেগুলো ইকুয়াল টু আছে, যেগুলো ইয়েলো হবে। তারপর আমি একটা রাখে রেখে দিলাম, না, ওই ওপরেরটাই, do the same one. আর আগেন করলাম হ্যাঁ। ম্যানেজ রুলস। or new rule না, ওখানে New গিয়ে people close তো this. override না করা যাবে না না না, don't do that, close this. Go to that, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে ওপর থেকে, হ্যাঁ, greater than, এটা দেন, আবার ওই সেলটাই, remove that, যাতে করলাম different color. এটা গ্রেটার দেন তো করলাম, এটা গ্রেটার দেন হবে না, এটা হবে আপনার ইকুয়াল টু। আচ্ছা, ইকুয়াল টু, আচ্ছা এখানে করলাম, এটাকে ইয়েলো রাখলাম, ইয়েলো রাখলাম, এবার ওইটাকে আবার করলাম। হ্যাঁ, গ্রেটার দেন, ওটা কালারটা চেঞ্জ হয়েছে, রেড। আচ্ছা, ম্যানেজ রুল, হ্যাঁ। লাস্ট এটা তো হ্যাঁ,
ঠিক আছে কালার চেঞ্জ করে এখানে edit হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে ওই যে পিঙ্ক দেখাচ্ছে করে দিচ্ছি। ওই তো দেখাচ্ছে তিনটে ডিফারেন্ট কালার্স এটা তো ওই যে পাশেরটা হ্যাঁ তিনটে কালার এটা চেঞ্জ করবো কি করে এখানে ওই এডিট রুল এডিট রুল সেল ভ্যালু নিচে ফরম্যাট চেঞ্জ করতে পারছি এদিকে আমি এডিট রুলে এলাম ম্যানের রুল এডিটে এটাকে ডিলিট করছি না মাল্টিপল হয়ে গেছে এখন সেলিং করে একটা সেলে তিনটে করে নিয়ে তারপরে পেন্ট করো ফরওয়ার্ড প্রিন্ট হুয়া অল ডান আচ্ছা last thing today we'll do is about fill okay fill series fill and all that what is fill now normally if I have to generate a sequence number 1 2 3 how do you do it 1 2 3 1 2 3 করে তারপর ড্র্যাগ করে দিই this is one way now suppose you have to do till 1000 then what will you do ড্র্যাগ করে হাজার অবধি এবার বসে থাকতে হবে যতক্ষণ না 1000 পৌঁছায় correct sometimes because of the challenges इधर उधर हो जाता है correct अच्छा better way of doing this is click here put the first number that you want 1 then go to fill there is a fill option just below auto sum fill series you say column step value means how much it will increase so it will increase by 1 so 1 plus 1 2 2 plus 1 3 and stop value is 1000 and say okay done it will stop exactly at 1000 1 তার একবার করবেন 1 fill ফিলটা কোথায় আছে এই যে below auto sum ভিডিও অটোসাম ফিল series সিরিজ column series in put it as column increment by 1 stop value is wherever you want 100 200 500 5000 okay now see there are some more interesting things that you can do suppose you want to start with 5 okay and I want to increment it by column step value 6 but I want it to stop value is 100 what it will do it will go up to 100 and check the nearest number below 100 it will not cross 100 clear okay similarly this is a series means it will add 5 10 15 20 another way of doing this is you can start with 1 watch this and then select the cells
In that case, you don't need to give a end number. You can just give increment of 10. Stop value you don't need to give. It will stop at the cell that you last selected. Clear? Then this is a series. So you can do it with numeric growth also. Growth meaning fill, series, growth. So suppose you do a growth of 2, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, like this. Right? Like I was telling you that 256 before, na? 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 to the power, like that. Linear মানে পর। Addition. Growth হলে আমি ওটা দিলাম। Multiplying. Step value 1 মানে? Increase by. You can increase it by 5, 6, 10, whatever number you want. Okay. Now see, you can do the same with date also. Suppose I have 1st Jan 1/1/2024. Okay. And I select these. I go to fill, series, step value is 1. I say okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. একটা করে বার। Same thing if I do 1/1/2024 and I do this, fill, series, there's a weekday. What it will do? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 missing. Saturday, Sunday. Got it? Achha. Next one, suppose I have 1/1/2024 and fill, series. I can do month also. Month means the whatever date is the starting date, same date every month. Feb, March, April, May, June. And then I can do a formatting like this. I go to the date, I go to more number formats. For date, I can do different formats here. You can see these. If I don't have anything, I can go to custom and I just want
month, and y. So I'll get a format like this without the date. Got it? Now same I can do with the date, with the year also. Maybe next 10 years I want fill series year. Okay. 25, 26, 27, 28. And change the format. And change the format to year. ফরম্যাটটা কিভাবে চেঞ্জ করলেন স্যার? Oh yeah. এখানে গিয়ে custom. Here, click on custom. Custom is to create your own formats. Choose the date and change it to the format that you want. Got it? Try it. এখানে ধরুন 24 অক্টোবর ধরুন 1988 আছে, হ্যাঁ, আমি এটাকে ফিল করছি, করে আমি বলছি যে আমি চাইছি যে ডেটটাকে উইকডেজ হিসেবে রাখা হবে নেক্সট 30 দিন। তো কিভাবে করবো? তাহলে ওইখানে ইজিয়েস্ট অপশন আছে এই 30টা সেল সিলেক্ট করে নিন। ওটা তো টেনে করে দিলাম। না টেনে, ব্ল্যাঙ্ক করে। First select 30 cells. Below go on selecting. কি করে বলবো 30 সিলেক্ট করবো? Approximately ওই যে লাস্ট রো নাম্বারটা ছিল আর নিচে না হলে কাউন্ট দেয়। 30 হ্যাঁ। এবার go to fill series. আচ্ছা, সিরিজ increment by 1 date done. ডে, Day weekday. Okay. Because if you give an end date, then you have to give it in the format of the date. ভাই যদি এন্ড ডেটটা
डन। अच्छा चलो, यहाँ पे देखो, ये if I want to copy the same things to the left, then it is this fill left. Same thing will get copied to the left. If I want to copy something to the row above, fill up. Down, if I want to do, what did I say? Fill down. Shortcut is? Control C, Control No, only Control D. Control D. And if I want to copy something to the right, Control R. Left and up is not popularly used, so there is no shortcut. Otherwise, there is a shortcut for everything else. Control D করলে Control R টাও use হয়, তাই তো? এই পুরো কলামটার সেকেন্ড কলামটা কপি করতে গেলে এই যে লাস্ট কলামটা, না আপনার লাস্ট কলামটা, হ্যাঁ। লাস্ট কলামটায় ক্লিক, হ্যাঁ করে এখানে হ্যাঁ কন্ট্রোল কন্ট্রোল আর এরপরে ফর্মুলা আছে বলে হয়েছে। না ফর্মুলা আছে ও আচ্ছা, এরর দিয়েছে, ঠিক আছে, বাট আদারওয়াইজ দ্যাট ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। কন্ট্রোল ডি, কন্ট্রোল আর কন্ট্রোল ডি টাই হ্যাঁ। হয়। হয় শর্টকাট দিয়ে হয়, আর নালে আপ এন্ড লেফটটাও হবে এটা ফিল ডি। ফিল দিয়ে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, now we all know about shortcuts. Different shortcuts are there. Do you remember all the shortcuts? No, it's not possible to remember also. Easiest option is press the Alt button for a few seconds and leave it. So if you want to go to insert, press N. Then you will get the shortcuts of insert. Like that. Suppose you want to go back to home again, press Alt and let it go. H is for home. You want to insert. Insert is I. মানে অল্ট টিপে, তাই তো? Now, then you, once these alphabets are highlighted, you just type that alphabet. Row, R. Got it? I will also be sending you one list of shortcuts that we have. Like this. You can take a print and keep it with you, or you can put it on your desk, or just keep it. This is like this. All of them are segregated. If you want to do F1, F2, F3, these are all function keys. Shift F2, Shift F8, Shift F10, Control A, B, C, D, E, F, all controls are together, alphabetic. Control 1, 2, 3, 4, 5, 6. Others, Alt shortcuts. If you know something which is missing here, let us know, we'll add it. Okay, and you can take a printout of this. Now, how will I send it to you? I will put it in, we have a Google Classroom. Okay. Have you used Classroom before? Yeah, so you know already. Okay.
Earlier, we were creating separate groups. Now, what we have started doing is adding everyone to the same group. So, because same documents are there, so we'll just add you there. Tell me your email. SW APA GUPTA 126 no 1234 1, 2. 3456 @gmail. In DAS BAS 58681 @gmail. So you will first receive an email, okay, asking you to connect to this classroom. You can check your email. You would have received it right now. And all these documents are already shared. The worksheet that we did today, palium exercises, it is there as part of class 1. Okay, training exercises, list of shortcuts. Yes, Simul. Check spam otherwise. Move it to your inbox. Later on, you can download on your laptop or desktop and keep these files with you also. Or you can phone, it might be inconvenient, but it's up to you. You can download. And you can open it. How you can download it is, I'll show you. If you go to training exercises, this is the file that you copied here. You can download it at your place. By default, you will not get anything here, okay, to download. So what you do, you say open in new window. Once you do open in new window, you will get an option to download here. You see this? So you can download the file onto your desktop. First, have to join class, right? You have to join. Control G টা ভুলে গেছি। Control G টা কি যেন ছিল? Control D. G G। Oh, Control G হচ্ছে ওই এর জন্য। Go to actually special tab, যেটা ওই আমরা select blank, ওইটা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। Select text, select numbers. We have an attendance sheet where we'll be noting down the topics covered. So it'll give you a summary also what we have covered. We'll keep it. We'll keep it in class. You can take a snap later on. So today what we covered, we started with cell referencing. Then we did conditional formatting. Then we did fill. Anything else we did? Cell referencing, conditional. And you can save the file. I'll show you another example of how we can use this Control G. You wanted to know? So suppose you have numbers like this, okay? Sometimes you get a sheet like this.
Now, you can select this, Control G, special. Here you have constants. Okay. Select only the text. Say OK. Copy. Paste. Only the text got copied. Huh? Then again you select this. Control G. Special. This time constants. Only numbers. Say OK. Copy the numbers. Paste it. Control G basically helps us to select a specific form. This is another use of your G, Control G. Segregate the data. Otherwise, it will take you, if it is a long list, it will take you a lot of time to separate these two. Cell referencing, conditional formatting, fill, details.